Morning. So today we are going to start with module 2, right? In module 2 typically we'll be studying about the need of the electrodes. We call it as bioelectrodes, and the types of the bioelectrodes and the challenges which we'll be facing while designing a bioelectrode, and some of the setups like ECG setup and EEG setups as examples. Okay, so this is module 2, fairly easy, fairly interesting, right? So in previous module we understood what is an action potential and how it is being generated inside the organs, right? Now we are going to study how to pick this action potential. I told you the action potential can be recorded, can be displayed, can be monitored. So this action potential, the shape of the action potential depends upon the organs which you are measuring, right? Organs, let me rewrite it. The organs which you are measuring, right? So if it is ECG, the action potential will be different. If it is EEG, the action potential will be different, and the same thing applies to EMG, ERG, UOG, and other graphs, right? So what I am trying to say is, irrespective of the shapes of the action potential, irrespective of the range of the action potential, we need something to pick the activity. We need to pick the electrical activity so that the doctors can make a diagnosis out of the diagrams, out of the graphs which have been displayed in front of them, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പിക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാധനം? ആ സാധനമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, right? So the bioelectrode acts as an interface between the biological structures and electronic systems, right? The electrode picks the electrical activity of the organ, which is organ or biological structures, and it produces it to the electronic systems. Electronic systems endokku undavum? I have already told you, man instrumentation system, right? Very, very important question, that one, as far as exam is concerned. So man instrumentation system, what will happen? In man instrumentation system, we will be further having something called wait, let me rub this space in library. So processing systems, right? അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ആൾറെഡി കുറേ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഈ സിസ്റ്റംസ് വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാകും, അതിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സംടൈംസ് നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. നോയ്സിന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ആണ്. ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ബയോമെഡിക്കൽ ടേംസിൽ ആർട്ടിഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡീനോയ്സിങ് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ, ഇതുപോലെ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ബയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. സിഗ്നൽ കണ്ടീഷണൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ആസ് ആൻ ഇൻപുട്ട്. ദിസ് ഈസ് എ മൊത്തം, ദിസ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ തിങ് വിച്ച് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ can be either automatically picked or else it will be stimulated. This simulated alla chalaru confusion avan chance undu. Look at the spelling. This is stimulated, not simulated. Biomedical idu MATLAB il simulated ningal oru sadhanam padikkanam, adalla idu. This is called stimulated. What is stimulation? Ipo njan paranjathu pole chela biological structure that can produce the action potential. Let me write it here. That can produce its action potential on its own. For example, brain activity, EEG and ECG, they can create their own action potential. But what about EMG? Muscle tannatane action potential like vallara feeble aite adu create cheyullu, adu nammal pick cheyane pattulla. Appo what we do is we create some excitation. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഈ എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സ്റ്റേർണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, മസിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, മസിൽസും ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, റൈറ്റ്? ഫൈൻ ദെൻ. പിന്നെ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആർ എയ്തർ പാസീവ് or else actively stimulate to produce the electrical potential. And so as I have mentioned earlier, action potential which is being produced in the body is called ionic potential,
and this needs to be converted into electronic potential. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്താൽ ലൈക്ക് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യം പോലെ അത് നമ്മളുടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഷേപ്പിൽ അത് മാറ്റി കൊടുക്കും ഇലക്ട്രോണിക് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട്. വേറെന്താ, devices that convert ionic potential into electronic potential is called electrodes. Okay, so athre ullu. Okay, so whatever I have told, it is there, right? Look, while you are designing an electrode, this acts as an interface between the body as well as the electronic circuit that we have already discussed, right? പക്ഷേ ഇതിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബ്ലഡ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ദേഹത്തിൽ. That is nothing but an electrolyte actually. Where is it? Yeah, electrolyte. So what happens when you make an interface between electrode and electrolyte? When the electrode comes in contact with the electrolyte, that is nothing but the blood actually. Electrolyte kuda namakadu, or like in case if it has a relation, I mean in case if it has been exposed to an electrolyte, two process happens. Idu ningal first year ningal padichirukkum and plus 2 ilum padichirukkum, oxidation as well as reduction. Okay, what is oxidation? Oxidation is the loss of electrons, or we can say it as like an increase in the oxidation state of an atom actually. So idu oxidation means electrons loss avum, athre ullu, adu matram ortha madi. Reduction, what is the reduction? Reduction is the gain of electrons. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺടാക്ട് വന്നാൽ either it will, depending upon the material which we are using in the electrode and depending upon the type of the electrolyte, either oxidation will happen or else reduction will happen. ഇത് നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദ നെറ്റ് കറന്റ്, അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇലക്ട്രോഡും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും കോൺടാക്റ്റിൽ വന്നാൽ what happens is ions will move here and there, either this direction or that direction. അപ്പോൾ ions move ആവുമ്പോൾ what will happen? This will constitute a current. This will constitute a current because ion movement is nothing but current, right? അപ്പോൾ ഈ net current that crosses the interface depends upon these three factors. Important ആണിത്. Electrons moving in the opposite direction to the, that ഇത് മൂന്ന് factors ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ cations moving in the same direction, anions moving in the direction that is opposite to that of the current in the electrolyte. ഈ മൂന്ന് factor very important ആണ്. These three factors will determine the amount of the current that gets passed from the electrode to electrolyte. Okay, I hope you understand the situation. Electrode, we are placing it on the body, right? Sometimes it will be like നമ്മളുടെ ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കും, ലൈക്ക് നീഡിൽ പോലെ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് വരും. Now I am talking about blood being electrolyte. ചില കേസുകളിൽ ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാതെ ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കും. അപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സംഭവം ഉണ്ട്. ഒരു ജെല്ല് പോലെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് ഒരു that will act like an electrolyte actually. So whatever the case, blood ആയാലും ശരി, ജെൽ ആയാലും ശരി, like blood means we are placing the electrodes inside. Okay, I hope we have already introduced this particular topic. Some electrode we insert inside the body, some electrodes we place it over the body. Now we are going to study it in detail. Okay, പക്ഷേ ഇത് ഈ കാര്യം കുറിച്ച് ഞാൻ ആൾറെഡി കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു, ഇൻ വൈട്രോ ഇൻ വൈവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, നമ്മൾ പിന്നെ അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, electrode either it will be placed over the body or else inside the body, right? Over the body means ആ ജെല്ലും പിന്നെ മുകളിൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഒക്കെ ഇടും. അപ്പോൾ അത് will act as an electrolyte. Inside the body means blood will act as an electrolyte. In either case, ions will start to flow here and there because of the imbalance, right? Because the cation, anion, അതിൻ്റെ like സയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, right? അപ്പോൾ the net current which crosses the electrode and electrolyte depends upon these factors, right? Let us move on to the next slide. ഞാൻ ആൾറെഡി ഈ കാര്യം കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ലുക്ക്, നമ്മൾ ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എടുക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. വി കനോട്ട് പിക്ക് any arbitrary electrode that is available in the market. We need to choose the electrodes very, very carefully because these electrodes actually this is going to be part of the body in certain cases. Actually this is going to play along with the human beings. Actually these electrodes should not be toxic. Actually you should not create any kind of
turbulent effect inside our body. So we need to be careful actually. And one more thing is these electrodes should be highly sensitive. These things already I have discussed. Highly sensitive, because our biosignals, it tends to be very, very sensitive. It tends to be very, very minute, and it tends to be like a കുറേ നോയ്സുകളും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് എല്ലാ റീസണെക്കാട്ടിലും ഒരു വലിയ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്, വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്സ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സിഗ്നലിന്. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ECGയിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ QRSന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷനാണ്, ഈ ടൈം ഡ്യൂറേഷനും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഈ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാൽ, ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾട്ടർ ആയാലോ, റോങ് ഡയഗ്നോസിസിൽ പോയി നിൽക്കും. Like the doctor or else a physician who is dealing with the patient may end up doing a wrong diagnosis, and finally they may end up in a wrong treatment that can be very, very dangerous. So such is the importance of the biomedical design, right? So idile korey കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The bioelectrode should be good conductor, should be low impedance, because no hindrance should be there for the flow of the ions, and should not polarize when a current flows through them, should establish a good contact with the body and not cause motion. Electrode angotu ingotu move avan paadilla, because this can alter the way of ionic current flow. Very important. Should not cause any problem to the patient, and as I told, this should not be toxic actually, and should have some long shelf life, should be easy to clean, right? ഇത് എക്സാമിൽ ഇത് ചോദിക്കും കേട്ടോ, എക്സാമിൽ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള കുറേ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, ലെറ്റ് us move to the next slide. Look, electrode skin tissue interface. As I told, the electrode will be in either it will be in contact with the skin, that is outer layer, or else it will be in contact with the tissue that is inside the body, right? അപ്പോൾ electrolyte interface ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. This is what it is actually. Either the electrode will be in contact with the surface of the human body. Say this is hand. Either the electrode will be placed here in some cases like EMG, etc. Say for example you want to do some ERG അല്ല, nerves the conduction നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. So what they do is they place some kind of needle here. So this needle impasses or else passes, the needle impasses inside the body and it gets in contact with the tissue which is underlying the skin, right? അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്താണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് സർഫേസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ്. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. സർഫേസ് ഇലക്ട്രോഡ്, നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ ദർ. Anyhow, we have electrode skin tissue interface anyhow, right? Either case namakku or interface avada undavu, right? So the interface between the body and electronic measuring device is this one, and this allows the current to be conducted across the interface. Ionic current ഞാൻ already പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും. സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടും we need to pick this. So in order to pick this we need electrodes. So some cases electrodes will be surface electrodes, like മോളിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ മോളിൽ വയ്ക്കും, like it won't interfere inside the body. In some cases it will interfere the body, it will go inside the body, right? The electrodes are capable of changing ionic current into electronic, because we are going to use transducers, right? So ഇതിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വിഷയം പറഞ്ഞുണ്ട്, like when the electrode is being interfaced with the electrolyte, the interface, the total interface, what is the equivalent impedance of it? This is very important, because we need to know how much of ions get transferred to the electronic circuit efficiently. അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിൻ്റെ
ഒരു ഇംപിഡൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവും? ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക്, സ്കിന്നിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് സ്കിന്നിൻ്റെ ഇംപിഡൻസ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ടിഷ്യൂൻ്റെ ഇംപിഡൻസ് അല്ല ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഇസ് ഇലക്ട്രോഡും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ബോഡി ടോട്ടൽ ഇംപിഡൻസ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹൈലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ us ടു റീഡിസൈൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു പിക്ക് എ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കി, എവിടെയത് ഐ തിങ്ക് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കി ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് ഷുഡ് ബി ലെസർ. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് ഷുഡ് ബി ലെസർ മീൻസ് വി നീഡ് സം ക്ലിയർ ഐഡിയ. ഈ ഇലക്ട്രോഡും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇംപിഡൻസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ വേണം. അപ്പോൾ ഐഡിയ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വലന്റ് ഇംപിഡൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി നെക്സ്റ്റ്. Look at this. These many layers are there, right? This tissue ആണ്. I hope you are seeing this. This is tissue ആണ്. ഇത് electrolyte skin interface ആണ്. ഈ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഉണ്ട്, അത് ഒരു ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ബ്ലഡും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്കിൻ ആണ്. അപ്പോൾ സ്കിന്ന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എങ്ങനെ വന്നു? സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ we will generally use to apply something called the gel. ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ സീയിങ് ദിസ്. മുകളിൽ ഒരു ജെല്ല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തേക്കും. ലൈക്ക് ജെൽ ബി യൂസ് ടു അപ്ലൈ ഓവർ ദ സ്കിൻ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇംപിഡൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതൊന്ന്, പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, പിന്നെ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ്. ഞാൻ അവിടെ ലൈക്ക് അവിടെ ആക്ച്വലി ആ ഇലക്ട്രോഡ് കോൺടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആ ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ഇത്. And finally it reaches to the instrument for further processing. Can you believe it? ഇവിടെ ഞാൻ already പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ സ്കിന്നിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്ത് already what the signal which we are getting is already very feeble. Now we are having this much of impedance actually again, right? ഇത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കടന്നിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലേക്ക് അത് എത്തണം. അപ്പോൾ ഈ ഫീബിൾനെസ് മാത്രമല്ല, ഫീബിൾനെസ് ആൾറെഡി കുറയും വീണ്ടും. അതുമാത്രമല്ല നോയ്സും കയറി വരാനുള്ള, നോയ്സ് മീൻസ് ആർട്ടിഫാക്റ്റും കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്ര ചാലഞ്ചിങ് ആണ് ബയോമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്ക്. സബ്ക്യൂട്ടനസ് ലെയർ ആണ്, ഡീപ്പ് ലെയർ ആണ്. സബ്ക്യൂട്ടനസ് ലെയറിലിരുന്ന് അടുത്തത് വേറൊരു ലെയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഓർഗൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെയർ ഈ ലെയർ കടന്ന് എപ്പിഡെർമിസ് ലെയർ കടന്ന് പിന്നെ മുകളിൽ ജെല്ലുണ്ടാവും സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ അതും കടന്ന് then only it reaches electrode. This is challenging, right? So ഇതിന്റെ ഇംപിഡൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഡെർമിസ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി സബ്ക്യൂട്ടനസ് ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് മീൻസ് ടിഷ്യൂസ് ഡീപ്പ് ലെയർ ആണ്. ഇത് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സ്റ്റിഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈക്വലന്റ് സ്പെല്ലിംഗ് കൊണ്ട് നോക്കുക. ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ആണിത്, എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഓഫൻ യൂസ് ടു ആസ്ക്. അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് subcutaneous layer or dermis layer deep inside the tissue. This provides a stiff resistance actually. So action potential ഇത് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി സമ്മതിക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് കടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. Then this epidermis, actually this can be represented by or RC circuit or parallel RC circuit like this. In some cases, if there are sweat glands, sweat ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പാരലൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സർക്യൂട്ട് പോലെ അത് ഫോം ആവും. അപ്പോൾ doctors will ensure that this phantom circuit does not exist. Okay, so അത് ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യന്റെ കയ്യിലാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ചെറുതായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജെല്ലിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇംപിഡൻസ് ആണിത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇംപിഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സെക്ഷനിൽ അത് പോകുന്നത് ഫോർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ്. which can be signal conditioning, noise removing or whatever it is. അപ്പോൾ what I am trying to say is
ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇലക്ട്രോഡും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്റർഫേസ്. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എവിടെയാണ് ഇറക്കുന്നത്? ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഇറക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ഒരു ഇന്റർഫേസ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇംപിഡൻസ് ഒരു ഈക്വലന്റ് ഇംപിഡൻസ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു. ഇതാണ് why we are drawing this, because we need to clearly know what is the input impedance so that we can design an electrode which will be faithful in reproducing the signals for the diagnosis purpose. Okay, so tomorrow we will be starting to study the types of some electrodes. Again, very interesting class. And biomedical easy ആണ്, പക്ഷേ എന്നാലും പിള്ളേർ മണപ്പൂർവ്വം തോക്കണ പിള്ളേരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഞാൻ തോറ്റേ പറ്റുമെന്ന് വാശി പിടിച്ചിട്ട് തോക്കുന്ന പിള്ളേർ മാത്രമേ ഇതിൽ തോക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണ്ട. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.